హాయ్ వ్యూవర్స్, మనం కెల్విన్ టెక్నాలజీస్ ల్యాబ్స్ అండ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ దగ్గర ఉన్నాము. వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ గురించి అడిగి తెలుసుకుందాం. నమస్తే. హాయ్ అండి, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. నా పేరు వినయ్ కొలుసు. ఐఎమ్ CEO ఆఫ్ కెల్విన్ టెక్నాలజీ ల్యాబ్స్. వీఆర్ హెల్పింగ్ స్మాల్ అండ్ మీడియం స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ విత్ దేర్ ఆపరేషనల్ ఎఫిషియన్సీ. మా దగ్గర ఒక సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం మేము. ఇట్స్ అన్ IoT బేస్డ్ సొల్యూషన్ వేర్ వీ మానిటర్ యువర్ మెషిన్స్. ఇప్పుడు ఫ్యాక్టరీస్లో SMEs దగ్గర చాలా మోటార్స్, కంప్రెసర్స్, బాయిలర్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నటివి మా దగ్గర కస్టమ్ హార్డ్వేర్ డివైస్ ఉంటుంది వేర్ వీ కలెక్ట్ ఆల్ ద వైటల్ పారామీటర్స్, టెంపరేచర్, వైబ్రేషన్ ఇవన్నీ తీసుకుని మేము ఒక AI మాడ్యూల్ రన్ చేస్తాము. ఆ AI మాడ్యూల్ విల్ డిటెక్ట్ హౌ ద మెషిన్ ఈజ్ బిహేవింగ్ అండ్ వర్కింగ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ ఫ్యాక్టరీలో ఒక 10 మోటార్లు ఉంటే ఆ 10 మోటార్లు ఎలా పనిచేస్తున్నాయి, ఆ మోటార్ల పనితనం ఎలా ఉంది, ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవుతుంది, ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది అనే విషయాన్ని మేము మీకు డైలీ రియల్ టైం మానిటరింగ్ వల్ల హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ఈ సొల్యూషన్ వల్ల మీకు డెఫినెట్గా పవర్ అనేది కన్జంప్షన్ తగ్గుతుంది, ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది, మీ యొక్క మెయింటెనెన్స్ ఖర్చులు తగ్గుతాయి. మేము కరెంట్లీ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ, డైరీ ఇండస్ట్రీ వీటిలో పెట్టి ఉంచాము. ఇఫ్ ఎనీ వన్ వాంట్స్, యూ కెన్ కాంటాక్ట్ us. You can connect us at kelvin.ai is our website. Thank you. మీరు ఎన్ని ఇయర్స్ అయింది సార్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసి? కంపెనీ స్టార్ట్ చేసి 1 year అయింది మేడం. ఈ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయకముందు నేను ఒక 20 years IT ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేశాను. 20 years IT ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేశాను. I moved back from US to India and started this. I'm an Indian School of Business alumni. I'm Hyderabad based. We are currently a team of engineers that are working on this. We have around 7 to 8 customers right now working on various solutions.